Hi students, I am Praveen Sebastian Paul. In this lecture, we are discussing the Rapid Application Development Model, that is the 6th SDLC model RAD. In the Rapid Application Development Model, the software development model is created from the business requirements, project management requirements, and software requirement specifications, or simply SRS. In this model, the prototype is created and matched against the requirements. If there is a gap, there is another model created and prototype developed. This model follows a linear sequential software development process where an extremely short development cycle is adopted and reusable components is used for development. When the requirements are well understood and defined, the RAD process enables the development team to develop the final product in a shorter period. The RAD model is based on prototyping and iterative development with no specific planning involved. The process of writing the software itself involves the planning required for developing the product. Rapid application development focuses on gathering customer requirements through workshops or focus groups. Early testing of the prototypes by the customer using iterative concept, reuse of the existing prototype or components, continuous integration and rapid delivery is also the part of rapid application development. The RAD is a linear sequential software development process model that emphasizes a concise development cycle using an element-based construction approach. If the requirements are well understood and described, and the project scope is constrained, the RAD process enables a development team to create a fully functional system within a concise time period. The rapid application development is a concept that products can be developed faster and of high quality through the gathering requirement using workshops or focus groups, prototyping and early reiterative user testing of designs, the reuse of software components, a rigid placed schedule that refer design improvement to the next product version, and finally, less formality in reviews and other team communications. The RAD model consists of the following 4 phases. Those phases are requirement planning, design phase, construction phase, and testing and handover phase. In the requirement planning phase, during this phase, the project requirements are gathered and the project outlines is planned. In the design phase, the RAD team prepares a design or model or simply a prototype of the system required. While developing the design or model, all the requirements as well as the changes in the previous phase are listed. In the construction phase, various RAD tools are used to develop the first prototype of the model. The prototype developed is based on the design phase of RAD model. The prototype is checked to make sure that it meets the customer requirements. In case the customer is not satisfied, then changes are made in the model and one more prototype is built. This modification process is carried out until the customer is completely satisfied with the current product. In the testing and handover phase, the testing and implementation phase rely heavily on the reuse of the software components. Since the software components would have been already tested while being developed for other products, the time spent on testing the software is very less. Once the testing has been completed, the software product can be implemented and used by the customer itself. So my dear students, simply എന്താണ് റാപ്പിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ RAD മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി പ്രോജക്റ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോജക്റ്റ് ഡെവലപ്പിംഗ് ടീമാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി ആണെങ്കിൽ അവർക്കൊരു കസ്റ്റമർ റിക്വയർമെൻറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ
അവർ ആ റിക്വയർമെൻറ്റിനെ അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓഫ് ദ ഷെൽഫ് പ്രോഡക്റ്റുകൾ, അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ കുറേ പ്രോഡക്റ്റുകളെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ആ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കുറേ കമ്പോണൻസിനെ നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റിനെ റീയൂസബിൾ കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കറണ്ട് പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ആ മോഡലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റാപ്പിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മോഡൽ ഓർ RAD മോഡൽ. സോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമുക്ക് കസ്റ്റമറിൽ നിന്ന് കുറേ റിക്വയർമെൻറ്റ് കിട്ടി. ആ റിക്വയർമെൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറേ പ്രോഡക്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മൊഡ്യൂൾസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് പുതിയൊരു പ്രോഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കസ്റ്റമറിന് ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ ഈ പ്രോട്ടോടൈപ്പിനെ കസ്റ്റമർ എന്ത് ചെയ്യും, വെരിഫൈ ചെയ്യും, ഇത് കറക്റ്റാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും എറേഴ്സോ മാറ്റങ്ങളോ വേണമെങ്കിൽ എഗെയിൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, മറ്റൊരു മൊഡ്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പ്രോട്ടോടൈപ്പിനെ എന്ത് ചെയ്യും, ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കും. സോ ഇതൊരു സൈക്ലിക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ നടന്ന് ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ RADയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഓൾറെഡി ഈ ഓരോ മൊഡ്യൂൾസും അതിൻ്റെ ഡെവലപ്പിംഗ് ഫേസിനകത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മൊഡ്യൂൾസാണ്. അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ പ്രോഡക്റ്റിനെ കസ്റ്റമറിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റിനെ നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാനും അതത് പ്രോഡക്റ്റുകളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. സോ RAD എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഐട്രേറ്റീവായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെവലപ്പിംഗ് ടീം ഓൾറെഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു മോഡലാണ് റാപ്പിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പിംഗ് മോഡൽ ഓർ സിംപ്ലി ലീനിയർ മോഡൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മോഡലിനെ വിളിക്കാം. And when we come to the advantage of this model is very flexible and adaptable to change. It is useful when you have to reduce the overall project risk, and it is adaptable and flexible to changes. It is easy to transfer deliverable as script, high-level abstraction, and intermediate code are used. Due to the code generators and code reuse, there is a reduction of manual coding. And due to the prototyping in nature, there is a possibility of lesser defect, and each phase in the RAD delivers highest priority functionality to the client, and with less people, productivity can be increased in short time. And the major disadvantage or drawbacks are, it can be useful for smaller projects only. Not all applications is compatible with RAD. When the technical risk is high, it is not suitable. If the developers are not committed to deliver software on time, RAD projects can fail. And reduced features due to time boxing or minimal time. The reduced scalability occurs because a RAD developed application begins as a prototype and evolves into a finished application. And this model requires highly skilled designers or highly skilled developers. So my dear students, we had discussed the rapid application development model in this lecture. So dear students, in the last 6 lectures we had discussed 6 major software testing lifecycle models. Those models are waterfall model, V-shaped model, agile model, spiral model, iterative model, and rapid application development model or RAD model. So these are the most commonly used STLC models. So dear students, kindly go through this assignment questions. The questions are, write in detail about RAD models, and second one, compare the advantage and disadvantage of RAD model. So my dear students, in the upcoming lecture we will discuss the different types of software testing. See you soon. Until then, goodbye. Thank you and all the best.